I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Cuma banyak TNI yang lagi latihan mas bro. Di belakang hamba aja nih Rizal. Oke, di bagian ini saya berdua mas bro sama teman saya. Di sini nanti kita sana bapak TNI multi. Ini mana pun mas bro. Dari sini kamu nih kembang jaring. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gua strike langsung mas bro. Aduh mocel. Kan ada mas bro. Jajal lagi mas bro. Sering gua dulu mas. Sampai ke ujung lagi malah. Sampai ke ujung lagi gua sama temen gua udah basah ya. Tanah robek-robek. Belok lah pokoknya habis gua. Kayak tadi, hampir sama. Enggak sih, coba ntar lihat dah. Karena udah lama nggak sih. Nah. Ini jalan ini batu. Turun banget. Tapi masih mending batu tuh yang nggak licin, bukan aspal. Kalau aspal mah ampun, bikin
Dapat ginian. Kukira nyangkut. Kukira teh nyangkut, dapat ginian. Iya. Enggak sedang sih, kecil teh. Kecil, cuma tarikannya lumayan kata gue kayak pibas mah. Nah, gede tuh lumayan segitu mah. Bak lu keluarin itu. Oke bro, ini pindah ke daerah Ciririp ya. Strike juga nih pibas. Ikan yang kita cari mas bro. Ukurannya lumayan, 4 jari ya. Dulu saya pernah ngomset gabus di sini mas bro ya. Oke, mantap. Sawah tuh ini teh. Strike lagi mas bro. Wih mantap, jatuhnya di bawah. Oke, ikan kedua nih mas bro. Dia tuh masih boncos temen kita ya. Ayam dia. Mantap. Strike ketiga mas bro, lebih kecil. Terusan mengecil. Guys, keluar dari eceng deh. Nih ya, strike ketiga kita. Laut Jair. Spot bebatuan mas bro. Harusnya masih bagus nih ya. Harusnya sih ada. Toy, di sini bagus nih, Toy. Di sini bagus. Bagus. Belum.
Oke, strike lagi tuh. Akhirnya kita strike lagi, Mas Bro. Wah, jatuh. Bawa, Tay. Oke, strike yang keempat, Mas Bro. Dari tadi kelalang keliling cari spot, Mas Bro, susah banget ya. Dari kita dari ujung sana tuh. Dari Ciririp, Mas Bro. Ciririp saya dapat 3 ekor ya. Terus pindah lagi ke sampingnya. Nggak ada sambaran sama sekali, Mas Bro. Pindah lagi ke sampingnya, nggak ada pesambaran. Pindah lagi ke sini, alhamdulillah dapat sambaran, Mas Bro. Strike ke 4 nih, strike saya yang keempat ya. Alhamdulillah masih ada cintanya, Mas Bro. Ukurannya kecil ya, ukuran 3 jari. Oke, mantap. Loh, santai bos. Ish. Strike lagi, Mas Bro. Kecil cuman nih. Ish. Ya, anjir mocel. Kecil, Mas Bro. Gila. Spotnya habitatnya banget ini, toy. Spotnya habitatnya dia banget. Tuh kan. Ganti lagi, Mas Bro. Kata gue kayak kan bagus spotnya. Ukurannya sama ini. Kita daratin dulu. Wah, jatuh kan. Oke, strike yang kelima, Mas Bro. Kecil banget nih, angkut terus. Mantap. Ada bocel. Toy. Oke, mantap, Mas Bro, dikasih lagi ya. Oke. Ukurannya masih sama nih. Waduh, langsung jatuh kan. Ukurannya masih sama, Mas Bro. Ini strike yang ke-6 ya. Alhamdulillah nih, kita pindah-pindah spot terus. Kami cari strike bebas. Oke, mantap, Mas Bro.
spotnya cakep mas bro, banyak bebatuan. Pak pikok bass bersembunyi ya. Oke, dapat lagi. Kecil. Tai. Strike ke-7 mas bro. Mantap. Ukurannya sama semua, kecil. Ini masih pakai buljem bikinan ya mas bro. Buljem bikinan saya nih. Oke, mantap. Udah nyajiin 3 atau 4 buljem mas bro. Woi, di sini banyak nih. Oke, strike 7 ke 8 nih mas bro. Ukurannya sama ya. Buru sini. Tuh. Ukurannya sama nih. Kayak gedean yang tadi tuh. Oke, lanjut. Udah jam 12 kurang 20 nih ya. Cuaca udah panas banget. Nggak panas sih, apa mendung-mendung ngelekep. Ya panas sih. Di langit Paranggompong udah parah banget mas bro. Udah gelap ya. Semoga kita lewat nggak turun hujan mas bro. Alhamdulillah, walaupun explore sana sini banyak cintanya mas bro ya. Dan ini kawan akhirnya dia pecah telur juga mas bro. Dapat juga ya. Lihat mas bro, mancing ikan mahal di view yang mahal juga mas bro. Jatiluhur, cantik kali mas bro ya. Oke, untuk hasil akhir ya. Oke, untuk hasil akhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mas bro, 9 ekor. Tadi temen dapat 1, berarti saya 8 mas bro, 8 ekor ya. Ini kayaknya udah ada yang celeng 2 tuh, udah mati 2 sama celeng. Mudah-mudahan ada yang kuat sampai rumah nih mas bro. Ini udah mau pada ngegelepak. Ukurannya ini yang paling besar nih, tadi di Ciririp mas bro dapatnya ya. Ini udah nggak bawa aerator jadi payah ikan. Udah mau miring-miring tuh. Ini tanggal berapa? Tanggal 5, 6 tuh. Tanggal 4. Tanggal 4 Januari mas bro. Ini video saya awal tahun ya. Waktu kemarin saya bermalam di Paranggompong mas bro. Kita malam tahun baruan di sana. Paginya casting, ternyata boncos mas bro. Yang mancing banyak banget. Saya cuma dapat 2 kali sambran ikan pibas, dan selebihnya nggak ada lagi sambran mas bro. Sampai pulang saya boncos. Ini kita trip lagi tanggal 4. Alhamdulillah banyak hasil nih mas bro ya, walaupun harus ngebolang ke sana ke sini. Oke mas bro, alhamdulillah ya banyak cintanya. Cuma buljem kita juga udah nyajin 4 mas bro, nggak kira-kira. Ini saya main di daerah Ciririp mas bro, Ciririp dan sekitarnya ya. Udah sana tuh Cakra, tadi main di Cakra, tentara lagi latihan tembak mas bro, jadi berisik ya. Kita juga nggak bisa masuk ke wilayah dia. Ngeri juga mas bro, tembakan mulu. Oke, sampai bertemu di trip saya selanjutnya mas bro ya. Kita mau pulang nih.